saon man ipag-approve ani taon. Ay, wait sa guys ha. Wait sa saon man to niya launa na sad. Ah, unsay klase ninyo sa morning gani guys? Karon nga day, sir. Tomorrow. Tomorrow, sir. Morning. Kuan, sir. Katong mga Computer networks man network siya, no? networking, sir, o katong pang sir Derek sa tuyo. Kang Sir Deret. Yes, Gimit sir. na ba mong Sir Deret? Wala pa. Gimit na, sir. Kaysa Online sa no? online ra. Ang usap. Ay, kapuya nilang schedule. Gitunong pa man jud 1:30. Na po datong klase yan. Sige na lang. So anyway, ay, kasula ani. Sige, magkaiko ang klase ani. Wait sa guys ha. Replyan sana akong HR guys ha with regards ni sa inyong usa ka teacher. Ah, ah, ay. Okay, so where were we? So, mato. Unsa na ganito no wagtang hinuon ko. Let's now proceed with our discussion on the SPLDs. Okay, so first things first. Okay, what are PLDs by the way? Okay, so based on its formal definition, it's basically just an IC
which contains a large number of gates, flip-flops, okay? So it can also be configured by the user to perform different functions, okay? Mao na to ang PLD. So kung inyong i-try og remember katong previous na to nga discussion, in a way pare-parehag concept sa multiplexers, di ba? So ang multiplexer pwede man sa to nato gihapon magamit to create logic functions, okay? So PLDs are like that, but of course created differently kay ang katong multiplexer nga implementation nato for our logic function hardwired man gyapon to siya. Okay? But for the PLDs that we'll be discussing, these are devices which can electrically be reprogrammed and erased. Okay? So again, PLDs was initially designed, okay, to permit elaborate logic design, okay, to be implemented by the user in a single chip or a single device. So I think familiar man siguro mo sa digital design phase nga to ang nagian before. To create a logic function requires you to make use of lots of ICs, okay? So even if let's say for example, mingon kag pwede ra man na magamitan og usa ra ka IC sir, NAND gate lang, di ba? Yeah, usa ka NAND gate, but it will not be simply composed of a single NAND gate IC, di ba? So it will be a lot. Kay base sa to ang discussion before, di ba? If you want to recreate an OR gate using NAND gate, pila ka buk NAND gates magamit guys? Be, antok nakahinomdom pa ba? Okay? So if Coordinate, na, sir. Tulo. oh, na ako'y usa ka OR gate, nya i-represent nako using NAND gates. Pila ka buok? Yes, sumalino. Pila to? Tulo, sir. Tulo ka NAND gates. Okay? Nya, kung na ako'y AND gate, pila ka buok NAND gate ang gamiton to represent one AND gate. Okay, so duhara. Okay, kung inverter, okay, usara. Okay, paspas kay da. Okay, so ingan na siya. Okay, kung mogamit kag OR gate nga variation, ang tendency mudaghan ang number of gates nga gamiton, di ba? To represent that single gate. Okay, so that would mean na if ang imong implementation would require a lot of OR gates, then therefore daghan-daghang pong NAND gate ang gamiton. Okay? So the idea of having it reprogrammed and electrically erased, okay, is good for academic purposes and prototyping. So academic purposes kay we could reutilize the device. Okay? So bisag kapila gamit-gamiton. But of course, bisag kapila gamit-gamiton is an overkill. Okay? So na jud gyapon na siya gitawag nato nga lifespan. Just like with your paper and pen. Okay? So the fact that wingon kag ang pencil, di ba, pwede nimo ma-erase, but when it comes to the paper, naaman sa na siya lifespan up to how many times nga pwede nimo siya erison og suwatan. Okay? So same ra pud na with your electronic devices nga mga PLDs. Okay? So same ra pud na with your hard drives, your flash drive. Okay? So even though magsigi pwede ka makasigi og write, erase on your flash drive or your hard drives, there will come a time nga it will reach its lifespan. Okay? As to how many read and writes ang pwede niya. Okay? So same with your PLDs. Okay, so nindot po siya for prototyping. So prototyping in a sense that kung dili pa nimo ma-finalize ang imong final or ang imong design, di ba? Pwede ka ka-create og initial design and have it uh, work, okay, based on its function baron nga gi-require. So base ana niya nga original design, mahuna-hunaan nimo nga oy pwede pa i-improve, pwede pa ma-minimize. Okay? So dali ra kayo siya i-modify. Okay? So mo nang nindot siya gamiton for prototyping. Okay? And also, okay, it is being utilized to solve the problems that you encounter using standard IC. So kabaw man ta sa una, if you are gonna be implementing your project with the standard IC, okay, daghan kay kag components magamit nga itaod sa PCB.
Okay, and we know that as the number of component rises, the number of interconnection between the different IC also grows exponentially. Di ba? Mas daghang connection or mas daghang gates required, mas daghang connection pod ang i-require ana niya. So growth in interconnection will cause an increase in interference. So naamtay gitawag nga electrical interference, and kabawta nga kung nay moagi nga kurente sa wire, it causes a magnetic field. Okay? Nya usap sad, the more IC nga gigamit would increase the PCB design cost. Okay? Kay aside sa, let's say for example, muda ko ang PCB, which is also already an added cost, plus pa ang mga components igtaod nimo sa PCB would also generate an additional cost. Okay? And for that, during manufacturing, di ba, mas taas-taas ang time i-manufacture ang design tungod sa daghang parts. Okay? So, number one problem po with standard ICs kanyo, it does not allow user to expand or build on their existing functionalities. If naa kay modify sa imong design, dili nga na kadali-dali nga ma-insert nimo ang imong changes. What you typically do kung naka-insert nga changes, ma-modify jud entirely ang imong design. Okay? So, like for instance, mohatag kog problem ninyo. Yeah, let's say it's a 5 variable problem. Okay? Nya along the way na ay duha ka buok input combination nga imbis nga 1 dapat 0 di ay. Di ba? Dako kayog change sa design ang mahitabo. Okay? O daghan jud kay mo reklamo no. Nya post din sa Facebook. Okay? Sumbong din tulfo patay. Okay? So anyway, with standard IC, di jud mawagtang ang list of inventories of your IC. Okay? So I think nakabantay man siguro mo ana pag-abot na sa key mapping activity no. Okay? Ang uban murag dili kaigo ang usa lang ka IC para sa AND gate or usa lang ka IC para sa OR gate. Ang uban naka-add jud og additional IC. Okay? Ang uban pod maro-maro pa nangulos na lang sa kauban. Okay? So para mas makaminos sa gasto, di ba? Nya pohon kanang mga IC niya ninyo pwede ra na niyo ibaligya sa lower years for next sem. Okay? So di ra masayang. Hoping nga okay pang IC ha gibaligya ninyo bisag mamaligya pug mga guba nga IC sa lower years di para basta kabaw mo test. Okay? So at least kamo kabaw naman mo test, di ba? Ayo kay naginyo pa nang gitigom-tigom inyong mga guba nga IC pang remembrance. I-dispose na na oy makaamong pa niya mo. Okay? So, what is the advantage of using PLDs? Of course, kung unsa to'y disadvantage ni standard IC mo nagipang sulbad ni PLD. So, as stated here, number one advantage is the less board space. So, nganong less board space man? Single IC naman siya. Og nag-oros-oros na pod ang messages kadit lang.
Okay, so where were we? Balik ta. So, again, faster, okay, ang iyang operation, okay, and it requires lower power requirements, okay. So, obviously, the more components nga i-add nimo sa imong circuit, the more power it draws from the circuit, okay. So, with PLDs, since single IC RAM na siya, mas gamay-gamay siya og power requirement, okay. So, number one sad, okay, nga advantage niya, okay, cost less sa assembly process. Okay? Kaya nganong costless man, gamay-gamay naman ang mga components nga ipang-add sa PCB. Okay? And it also provides higher reliability. So since if let's say for example, gamay rag IC gigamit in kasog na mo fail usa, dali ra ma-identify no kinsay ni fail katuro pong usa ka IC. Okay? So dali ra ma-lisdan. Unlike kung nakay multiple ICs like in the standard IC nga design nga inyong gibuhat. Di ba lingaw kay no mag-troubleshoot labi na dito sa ato ang K-mapping nga problem. Okay? So lingaw kayo pinangita asa ang problemado nga IC. Yeah, in the long run sala day sa breadboard. Okay? Kaluoy sa breadboard. Okay, next, availability of inexpensive software used to develop code and test the required design. So most of the software for PLD development are essentially open source. So wala ray problema in terms of software. Okay? So money advantage guys sa PLDs. Okay? Wala ba ta ka-discuss ani? Mura ko man ta-discuss ani no? Murag naka-answer naman mo ani. Asa na ganita dapit ato? Kani manasad mo ani, di ba? Murag ko man date ani de. Asa gayt tama nato? Kapit sa akong diode ta, sir. Ha? Sa ROM. Nahan ko na. Murag ROM na date oy. Kuha man Ana, mo oh. kamo guys ba wadyo mo insert. Okay? Nalimot na day ko. Okay? Kani nakahuman na tani, di ba no? ROM design. Okay? Sige daw, let's try to review this again. So, unsa to'y timailhan ani guys, kung kanusa mo generate og 1 og 0 for the output D. Okay? To makahinumdum pa ba sa atong discussion? Murag sure ko nakaabot data ato ani before we end our class. Okay? So, sige daw, manawag daw tabi. Sorelta, are you here na, Sorelta? Or are you using Yes, sir. another Akong kam sir kay guba. guba? Karon ko ang guba. Okay, sige Sorelta, kindly answer this one. If we are to access the address 01, okay? Unsa may data makuha nato kang D0 to D7. Nindot unta to sa kwan guys, no? MS Teams kay makasuwat largo. Ang problema ani, sige, try na lang ka nato. Mas di problem ninyo guys kung mag-teams mo. Di mi ka kuan sa code sir. Ini ka send ika-reset sa password sir ba? Kay lahi ang number nga naka dito save sa account. Wala pa din mo kagto sa CCICT di para magpa-reset sa inyong password. Ano to sila sir sa imo mo duol. Nya sila may mo reset niya sa kuha mo duol. Ano to sila sir tagaan daw kanilang access. Wa man ko nila hatagig access hantod karon. Gano na nila sir eh. Labada na nila uy nagsige po nagpamasa silang trabaho. Kinsa dire ang maka-access na silang Outlook? Isa ko nung kamot. Ako na ni message dyan. Di pa ita ni Neil. Ay. Hataga nila
access niya wala man. Wait sa guys ha, wait sa. Ang may estudyante sa kinahan magsipilya. Amo rin siya ikon pa masige amo na nakatuon. Yang mo usa na mo paste. Disqualify mo what sa lang nila. Wait sa. Pwede na amo na. Pwede na. Thank you guys, sir. Thank you. Ah. Juda. Uy, asa naman to ato ang gitawag? Unsay answer? Sa 01, sir. Sa 01. 010101, sir. So, 01. 01001. Kaya ang walay diode, kay 1 man ang may diode 0. So, there is 0, there is 1. There is 0, there is 1. Yeah, there is. 000. Okay, 0, 0, 0. Yeah, 1. 1. Okay. Yeah, let's ask Lebron. Okay, para sa 2, 1, 0, unsay output? 1-0, sir. 1, 0, 0, 0. Nya, unsa tay diri? 1? Dili, sir. Uy, unsa man jud? Mo, sir. Ang ka naman 0, sir ba? Ako gingon nga 1-0 ang kanon. So, kani para sa Sir. output nga 0, 1. Kani para sa output nga 1, 0. Sige. 1, sir. 0, 1, 0, 0, 0. 1, 1, 0. Okay. Okay. Unya, para sa 1, 1, unsa man ni siya ibara?
sir, sa 1-1. Oh, sa 1-1 for this combination. 1-1, 0-1. Yeah, 0. Ay, wait, asa na? 1-1-0. 1. 1-1-0. 1 din eh. 1. Yeah, 0 na pod. Yeah, 1-0-1. Okay. So, i-convert nato into hex. Okay. So, take note, D7 is the most significant bit. D0 is the least significant bit. So, unsa man ni siya? Kung i-convert nato into hex, let's call on Miss Tutu. Okay, convert into hex. Dapat may na kay mo ani at tagla convert din ninyo into hex, di na mo magsuot-suwat. Okay? And another one, Swan also. And for the third one, Mandresa. So, convert into hex. So kung hex na siyang output, unsa may equivalent ana niya? 0x sige, bali-bali ha. Kung di madag, imagine, isuwat na lang. Okay. Kung magkalisod, pangita examine. Okay. Dapat may na kay mo conversion gikan sa binary to hex. Di na mo magamit og calculator pa. Okay, done. Miss Tutu, what's your answer? Miss Swan and Miss Mandresa. Okay, so money lang tubag diri guys. Maklaro ba ninyo? So, kuno ni siya diri. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Yeah, diri 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Yeah, diri 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. One one sir kay D5. Muted ka, sir. Okay. So for Miss 1,
Miss 1, asa na imong answer? Ikaw na lagi huwat. Okay. Sakto ra guys, wala aray correction. Okay. So kang swan is 4, 6. Okay. So base sa ko ang gi-encircle, encircle man gi-square dira. Okay. Take note, D7 here serves as the most significant bit and D0 will serve as the least significant bit. So if we try to look at, okay, the output, given that D7 is the most significant bit, this over here is written as sakto ba? Oh, so how do we read this? It is read as 8A. Okay. Nya, sakto ra, Miss 1 and Miss Mendresa ang inyong answer? Or dapat i-correct? Unsa man jud siya dapat? Okay. So take note mo ha, during the exam, bisan bag ang label bag i-arrange in that manner. So if you are gonna be expressing it in hexadecimal, wa na. Okay? Perfect na. Perfect ng circle ani guys. Okay? So take note of the weight next time. Okay? Okay, naatay gi basihan nga weight base sa tuang subscript sa tuang label. Okay. So mo na siya ang ato ang expected output. Okay, for the given example that we have for the ROM. Okay. So again, this is basically a very very old na technology kung tanawon ninyo kay gigamitan pa man og diode. Okay? So of course, modern technology karon uses a different way of storing those information. Okay? So gagamit og mga capacitors and other types of transistors. Okay? So basically, if you're gonna be creating your own ROM, lisod man buhaton ang katong nga technology. So you can replicate and create your own ROM using off-the-shelf components like a simple decoder and diodes. Wait, Sir G, kinsa gani ni si
ilumbaring kaila ka ni sir? Ha? Oh, nag-CR. Wa ay sus Ma'am Caparoso di ay. Ngano man taon nag Julinda ilumbaring man ni siya. Wait sa. Wait, oy, sorry, wait sa guys, wait sa. Paita ni. Take your time, sir.
Ay, sige, padayan ta. Where were we? So again, this is the decoded words that can be accessed sa ROM nga gipakita nato diri guys. So moving forward, okay. So this is the internal structure of what an AND matrix may look like. Okay? So kung magtan-aw ta sa AND matrix, pila ka buok AND gates ang makita nato diri. Okay? So these are the output sa ato ang AND gates. Okay? So P0, P1 until P minus 1. Okay? So does the circuit looks familiar to you? Nganong nahimo man na siyang AND gate? Okay? Bitaw no, nganong nahimo na siyang AND gate? Okay? So if you just take part of the circuit from that one, okay? So simplifying, okay, the circuit. So as you can see here, so given that it's input A, that is the input B. So mo ni mga inputs na to. So that means multiple input AND gate na siya. Okay. So this will be your V out with respect to ground. Okay. So kung magsukod ka diri og output voltage, okay, and you try to simulate all the possible combination for inputs A and B, okay, what will you get? Okay. Kung butangan na tog 0 diri og 0 diri, again, when you say 0, that is equivalent to ground ka connection. When you say 1, that is equivalent to 5 volts nga connection or VCC. Okay? So kung 0 og 0 diri, unsa may expected ma-measure nato diri across the B out? Okay, anyone? Okay. 0, sir. So according to Villacampa, 0. Kani 01. 0 gyapon na, sir. 0 gyapon. 10. 0 0 gyapon, sir. gyapon. 11. 1, sir. 1. Nya nasabtan na ninyo guys nganong mo na output niya. Okay. So obviously that's because ungate man na siya ka sir. So mo yun na expected output no. Pero what happens actually kung masupplyan ni nato siya 1 dire kung VCC ug VCC? Nganong mo output man siya 1? Unsa day mahitabo? Ug nganong Ma-open switch ba na, sir, ang A ug B, sir? unsa to? C A ug B. Ma-open switch, sir. Open switch. Okay, open switch kay puros man reverse bias, di ba? And of course, kung naiusa ni niya nga connected sa 0, mo-act as a closed switch. So if you try to simplify this, guys, it's actually just an analyzation of an open or closed switch that are connected in parallel di ay. So when you have two switches connected, kung ang usa gani mo close, expected total resistance here will be 0. So output nimo is 0 jud gyapon. Okay? So mo nay gibasihan guys for the AND matrix structure, okay?
So kani gagamit og nichrome fuse links which is mao ni part nga pabuthon to remove the connection. Okay? So kung nakahinumdum mo atong sa previous na to sa PLD notation, these are the fuse links which can be blown away para ma-simplify ang ato ang mean terms. Okay? So mo ni atong equivalent nga representation in PLD. Okay? So kanang na yung mga fuse links, okay, mao na siya ang programmable part. Okay? So here is again a simplified representation of the AND matrix. Of course, way labot ang inverter. Okay? So ang inverter lahi na pud ni siya og semiconductor gigamit. Gadget lang ha. Okay. So here is the okay, so moving forward, okay, so this is the internal structure of the OR matrix. Again, kung i-simplify na ninyo guys, more sad niya ang ato ang analysis ano. Okay? So essentially, you only have there okay, mga diodes. Okay? So, nga na rin yung structure. So, I think familiar naman siguro mo ni with diodes, no? So, kung ma-forward bias, it act like a closed switch. So, na imuagi nga kurente sa resistor, then there's a potential nga makuha across the resistor. Okay? So, as long as na ay positive sa input na to A ug B, it would generate an output na high diri across the resistor as your voltage reference. So, muna, mga earlier adaptation guys sa AND o sa OR nga matrix. Okay? O kasi naman to.
Oh, sa naman to. Okay. So let's now look at the different types of ROM. Okay. So mga ROM technology. So we have just learned how the AND array and the OR array matrix are created with the use of resistors and diodes, and of course kaning fusible links nga to ang gipanggamit, which is usually made up of nichrome wires. Okay, now let's look at the different ROM technologies that are actually being still used nowadays. Okay, so naatay PROM, naatay EPROM, napud tay EEPROM. Okay, now looking at this example, okay, using a PROM for a logic design. Okay, so given that we have this as our truth table, okay, and this will be our expected output. Okay, so how will we be implementing this design? Okay, using PROMs. Okay, so as what have been said earlier about PROMs, okay? Sa PROMs, ang AND array is fixed. Okay? So given that the AND array is fixed, given the three inputs that we have, all you need to do is connect, okay, the AND array matrix in this format. Okay? So as you can see, ang gigamit diri guys is dili siya X mark kung dili dot notation, signifying nga dili siya, wait sa unsa naman sa ni wait, okay, so again sa sulan, so sige, asa na kito nawagtang na sinon ko. So base diri sa to ang nakita sa screen, okay, we signify the connection for the AND matrix with the dot notation. Okay, so if you try to decode this portion here, okay, basically ang kanang nga mga dots are connected in such a way that it replicates all the combination of our inputs here. Okay, so kung magtanaw mo pila ka buok AND array ang makita, there are how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kabuok AND arrays. Okay? So, depicting all the possible combination for our input. Okay? And then, as what you can see here, for the output, we utilize 2 OR gates lang. Okay? Nya, as what we can see here, all those AND terms or katong gitawag nato nga min term that represents each of this combination, okay, katong mga mo generate og high, mao ra toy makit-an nimong nakakonect sa ato ang OR gate. Okay, so as you can see here, para sa F2, as what you can see again, okay, pila ra ka bukwan, 1, 2, 3, and 4. Okay, so for those input combination, base ani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So for the PROM implementation, ang imuharang i-program nga site is kanilang sa OR gate nga site. Okay? So basically, i-connect ra na nimo tanang min terms associated with those output nga nag-high. Okay?
gigahertz. Aha. Okay. Sige. So, question so far with PROM, guys. Wala rin problema sa PROM. Dali raw, no? Wala na, 5 na. Oh, 5. Mali di ay. Si item ditong 5. Uno na. Okay. So, again, just to give you an overview, unsa maning erasable PROM di ay. Okay. How does it differ from the PROM? Okay. So, sa PROM, kung mag-tan-out sa iyang technology, one time lang ni siya nga programmable. Okay? So once mapabuto na nimo ang fuse links, di na nimo magamit pa. Okay? So sa erasable PROM, okay, ang technique po niya is a bit different po. Okay? You can program this chip electrically, but for you to be able to erase the content, you need to expose this in UV light. Okay? So, I think murag nakakita na mo ani sa kwan kato supposed to be sa ato ang discussion unta sa microprocessor. Okay? Wherein na mga IC nga makita ninyo nga naay murag circle sa tunga which is basically made up of a glass. Nya makita ninyo sa sulod ang silicon chip wherein agto siya connected sa mga metal frames inside. Okay? So, naingan ang IC, guys. Okay? Na makita ninyo ang tunga kung unsa to'y nasa sud ang microcontroller chip or kanang gitawag nato nga silicon chip. So, usually, sa mga EPROM type, kani siya, gikuberan ni siya og sticker to prevent accidental exposure from UV light. Kaya ang tendency, once ma-expose sa UV light, ma-erase man ang content. Okay? So, manay gigamit nila before katong sa EPROM nga technology. Now we have the EEPROM, which is from the name itself, electrically erasable programmable. So, mas nindot ni siya gamiton kay nga naman, the same device nga gigamit sa pag-program sa chip is the same device nga gamiton pang erase sa chip. Kaning sa EPROM, ang gigamit nga pang program is different sa gigamit pang erase. Okay? So, mo na ang sa EPROM nga technology. Okay? So, moving forward, let's now look at the PLA. Okay? So, kung magtan-aw ta sa PLA, base sa ato ang summary before, ang iyang AND array and OR array are both programmable. Okay? So, as stated, PLA is similar to ROM. However, PLA does not contain all the AND gates to form the decoder or does not generate all the min terms like that of the ROM. Okay? So, pwede ka mag-program. Okay? Mo na siya advantage sa PLA. Thereby, mas flexible ka sa imong design. Kay both the AND array and OR array, kaya nimong ma-modify. Okay? So here, in the PLA, the decoder is replaced by a group of AND gates with buffers and inverters, which can be programmed to generate some of the product terms. Okay? So, basically, the AND and OR gates inside the PLA are initially fabricated with fusible links among them. So, managisulti na to kanina nga, both programmable si AND array o si OR array. Okay, so kung magtanaw kasi ang PL, or rather,
representation of the AND array part. So sa AND array, i-consider naman dito apil ang mga inverters of buffer, and you also have here your OR array. So as you can see guys, ang input side, pwede nimo makontrol which input ang inverted or non-inverted. Here, sa OR array, you could actually also specify which output could be programmed as inverted or non-inverted. Okay? So, mo na siya sa ato ang AND array og sa OR array. Okay? Now, let's look at this example. For 1 minute, tanaw na itong human pa na to. We have, again, a logic problem that has two possible output, si F1 o si F2. So, nanatay given daan. This is a 3-variable problem. So, oftentimes, what we do with problems like this, di ba, butang dayon sa K-map. Simplify dayon using K-mapping technique. And once ma-simplify with K-mapping technique, you can then extract out the minimum SOP. Okay, so the minimum SOP shows that we can have this as a group, this is another group, for the next output, this for this group, this for this group, and this for another group. Okay? So essentially, pila ka buok min terms ang naa. So there are 5 min terms. Now sa implementation, okay, what we can do is that to simplify the design, we could put it into this program table nga to ang gitawag, indicating all the inputs and all the outputs. So makita nato diri guys, okay, nga there are actually only 4 unique product terms nga to ang ma-derive. Okay? So unsa man ang upat ka buok product term? Kani usa, kani ikaduha, kani ikatulo, ug kani ikaupat. So kani, this is not unique anymore since it already exists on this output. Okay? So kaning upat maoray girepresentahan nato sa kani ato ang gitawag nga PLA program table. So mo ni siya guys. Okay? So from that product term, we then select which of these product terms ang i-connect nato sa ato ang OR array to represent the output F2 and F1. Okay? So makita man nato diri sa grouping. For this one, F1, there are only 2 min terms na connected. Diri kang F2, makita nato na there are 3 min terms. So mo nang makita po ninyo, katulo siya. Okay, so what? Okay? And what about this part? Unsa maning T? Nya, nay nakabutang /C. T means buffered ra ang output, meaning as is lang. While C refers to inverted or complemented. So, if the output naka-decide kang i-complement nimo, C ang ibutang diri sa ubos. Okay? Now, as what you can see here, guys, okay, gibutangan jud natog 0 ug 1. 0 here represents that A is to be complemented, 1 represent as is or buffered, and the dash meaning you blow this fuse. Okay? So, mo na tigduha ray connected sa ato ang AND gate. Okay? So, basically, there are only 4 AND arrays that is represented here. Then 2 OR arrays that is represented. And this basically represents the program table para sa to ang PLA. So, i-load na to ang code dito sa to ang PLA, kani ang ma-generate niya nga PLD notation. Okay? So, as you can see, this is your A complement C. Then, this is your, asa na to? B complement C complement. Okay? And for this one, kang F2, dara C, unsab ni siya? B complement A, then kani, this is your B, A complement, and this one will be your A complement C. Okay? So, mas gamay-gamay ang imong circuit. Because again, as stated, sa PLA, it doesn't generate all the
min terms nga naa sa prom. Okay? So mas gamay-gamay ra ang nagamit nato diri nga AND array compared sa ROM. Okay, so anha lang sa siguro ta, it's already 2:30. Unsa klase ninyo sunod ani gani? Wala na, sir. Wala na no? Ugma na po. Ugma na pod. Sige. So I guess tomorrow, di man sa din nato ma-transfer ka morning atong klase, no? Kay tomorrow afternoon na nasay naka-schedule sa gilang tomorrow afternoon 1:30 pa man to siya meet lang sa gihapon ta mga launa. Again, the code is already in the classroom. Sige, ana lang sa ata for now. Okay, so we'll be continuing our discussion next meeting. Hopefully, wala na say mutungaw nga, wa na say klase. But before I go, can we all please turn on our camera? Naapa ko'y di makitan nga naka-on ang iyang camera. Yes, Mr. Omandak. Excuse me, sir. About sa grado for first time, sir ba? Pwede may mo request, sir, sa in advance atong In mga advance. scholar. The scholar, sir ba? Villa Campa. Pwede ka mo facilitate ani bay? Kuaagod to ang mga names katong mga needed na jud kayo nila ang grado this week para Okay, sir. ma-priority nato o request pod sa ubang teachers. Okay, sir. Ang sabi ni sir, ako rin sense GC, sir. Or solo lang ako spreadsheet. Iko na lang i-send sa GC niya, ibutang ra gyud po Google Sheet. Okay, sir. Pwede ra i-PM lang din ako di ay. Sige, sir. Sige, sir. Okay, maura po ako i-forward niya dito sa ubang teachers. Soralta. Kung sige gamit ni mo Soralta nga account, si Tio ni? Yes, sir. Marag sa device na, sir, kaya bisag ang camera na app, kaya wala makita. Dili makita. Unsa na yung imong phone di gigamit? iPhone Sa set? laptop na, sir. Sa laptop. Dili magamit ang camera? Bay, bisag ang imuhang na sa imuhang web browser setting, wala nimo ma-enable nga makagamit og camera. Naka-allow siya, sir, naman ng mic. Naka-allow ra siya sa mic. Pero ang ang camera, lahi man sagud nag-setting sa camera. Sige, sir. I'll check. I-check lang niya imuhang camera. Kay bisag na disallow ang imuhang camera. Nya, sana in use ang camera. Lah, bisag na kay laing giapilan dira nga ha. Mga website nga nag-stream. Kay naay naka-open sa resource. Katawa si Omega o unsa kuno gisudlan nimo nga mga chat group nga nag-on imong camera. Okay? Kajat lang kisa pa may wala. Valyesado, are you already here? Or ikaduhaning account? Si Nigre, naapoy lain pang account si Nigre. Asa ganito ko sa ka-account ni mo Nigre? Og nag-left the meeting si Nigre na namluod si Nigre. Valyesado, na kailaing account? Valyesado, are you still with us? Paki-on ng camera para maka-take photo na ta. Okay, gilive na di yung sa ka-account. Lisuda ning dili ma-alphabetical. Tura de si Nigre. Okay, si Valyesado, nyara. Duha po ni account ni Valyesado. Tura, bagong kaon di ay wajud mga dag-snack, guys. Klaro kay to guys to, bago ra nag-snack no, nagtrapo-trapo pagod sa baba. Okay. Pangagda po diya Valyesado ikaw may nag-snacks. Okay, so at my count everyone, 1, 2, 3, say chess.
Okay. So anha lang sa ta for now. We'll be continuing our discussion. Next meeting, hopefully wala na interruption. Okay. So goodbye everyone and God bless. See you tomorrow. Bye-bye. Bye, sir. See you tomorrow. Bye, sir. Thank Bye, you. sir. Thank you, sir. Alright, thank you.